idan ka duba mutanen duniya 59.9% suna use ko suna amfani da social media. Cikin waɗanga mutane akwai musulmai, in musulmi ma bai da shi ma abokin musulmi na da shi. Muna gan lalle ya kamata mu yi maganarsa, alkhairi ni da ya zo ma al'umma, amma yana tare da kuma nashi cuta. Allah sa mu gane, domin mutane da ke tunane kan social media ko malumma da suke lissafin social media, tunane da suke yi mutane sun kasu biyu. Waɗanda suka ce ya kamata a yi amfani da shi, suna ganin lalle ya bari nisa ya zo kusa, ya waye ma mutane idanuwansa, ya bari mutane cikin lissafi da tunani da wayewa sun zo gaba, kuma ya bar fira da mutum komin nisansa abin ya zo kusa. Wa'anda kuma ke gani cewa lalle social media bai kamata a yi amfani da shi ba, a ganinsu suna gani wai shi ne sababin bata halaye mutane da muke gani. Ka gan mace ta fita silara, ka gan namiji ya fita silara, wa wannan shi ne abin da social media ke zuwa da shi. Wa haka kuma ta nahiyar siyasa, wa ya bar siyasanmu duka ya lalace, ba mu da siyasa mai kyau. Haka kuma ne alakanmu tsakanin mutum da mutum, social media ya bar wannan duka ya lalace. Wai ya kawo muna cuta mai yawa wanda bai da ma karshe, mutum bai iya lissafi da shi. One of the things that we cannot deny or put or sweep them under the carpet is the fact that social media today, with the coming of social media, has helped us in understanding our religion. That is, and also brought some kind of far distance relationship and have turned it into a close-based relationship. And coming back to social media helping us to understand better our religion is the fact that people tend to use clerics tend to use social media and preach using the social media platform over and up, and then publish it, and then people all over the world they benefit from that kind of sermon circulating on social media. Just of which you couldn't have found this kind of advantage some centuries ago, but then today we have it here, and it's indeed an advantage that we cannot sweep under the carpet. Last week we spoke about how some people tend to recklessly be extravagant so long as their work is concerned. And I mean, again today is making us aware that verily on the day of reckoning, Almighty Allah would make it clear to us regarding the amount of money some people have used in purchasing of data just for them to watch things that are mostly useless on TikTok, things that are mostly useless on YouTube, Facebook, and all of these social media handles, that of which will not derive for them any benefit or endure for them any benefit on the day of reckoning. The Almighty Allah is going to make it clear to us that this is the amount of money you have spent only on purchasing data for you to engage yourself in watching these reckless and useless videos and all of that using the social media handle. Yet, the amount of money could have been used to establish a business. That amount of money used could have been used to purchase a plot of land to build something profitable for yourself here in this world and then the year after. Bayan Allah musulmi maza da mata, muna kiran hankalin bloggers mu mata da maza su ji tsoron Allah da irin abin da suke fadi saboda samun likes. Domin magana guda za ka fadi na alkhairi ya zamana shine sababin ka shiga aljanna. Abu guda kawai, wani program guda kawai za ka yi ya zama ka sababin shiganka wutan jahannama. Akan haka ya kamata su ma su ji tsoron Allah. Allah sa mu gane. Then again, we are calling on the various bloggers, both genders, male and female, who are engaged in blogging activities, that you should be conscious of the caliber of information you tend to churn out, or the caliber of programs that you tend to churn out. That it might be possible for you
that is just because of some little information that you might churn out, that might be a reason for dwelling or Almighty Allah trying you in hellfire. Or it might also be a single program that you might host using your page, that of which Almighty Allah might again try you in the hellfire or make you dwell in the hellfire. Therefore, we are creating your indulgence and making you cognizant of these kind of activities that you engage yourselves in. Mutanen ni musulmai ne wa yatakallamuna bi alsinatina, wai suna wa'azi da alqur'ani da sunna. qultu fama ta'muruni in adrakani dhalik, wato manzo Allah ni Huzaifa in dai lokacin raina yayi sauye kai wannan lokacin, menene zaka umurce ni da shi, wani advice ne zaka bani da wadagan mutane? And after this had been made by the Prophet Muhammad, we know that most amongst us by now might be wondering over as to which number of people are these. That's Huzaifa, after he heard the Prophet having said that, did not pause there, but rather asked the Prophet to give him or state some traits that would identify the caliber of people that are going to find themselves within this calamity. And when he asked the Prophet then told him that these are people that are part of us. They are people that tend to call upon people, preach to people with the verses of the Quran of mighty stature. But then these people, unfortunately, might find themselves on a very unfavorable situation. And then we say then ask the Prophet Muhammad, what advice are you going to give me? Should my soul be extended to this particular point in time? What advice are you going to give me in as much as these particular circumstances are concerned? Bayan Allah, shi Huzaifa, shi annabi Muhammad ya gaya ma Huzaifa yana ce masa talzam jama'a, wai ya kamata ka lazimci jama'an musulmai, ya ce wa imamuhum, ka lazimce imamunsu kuma, kana tare da jama'an musulmai da limaminsu. Haka ne annabi ya ce ma Huzaifa. And the advice that the Prophet Muhammad gave to Huzaifa was that find yourself getting more close to these type of people, their imams, and those who are going to preach the words of the Quran of mighty speech. Wurin Sheikh Huzaifa ya ce ma annabi Muhammad, fa in lam yakum lahum jama'a wala imam, wa idan wannan zamani ya kai ba jama'an musulmai haka, ba imamu daya, kamar yanda yanzu bamu da limami daya, ahli sunna da imamunsu, tijaniya da imamunsu, qadiriyya da nasu, ahmadiyya da nasu, haka nan shaziliya kuma da imamunsu, haka nan shi'awa da imamunsu. Huzaifa ya wannan tambaya zamanin manzo Allah yace fa in lam yakun lahum jama'a wala imama, wa idan jama'an nan ba guda bane, limaman nan kuma ba guda bane, ya zamu yi? And then Huzaifa in addition asked the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that what if I find myself in a situation where this group of people have different imams just as we have today in our contemporary society? Ahlul Sunnah have their imam, the Shias also have theirs, and then the Tijaniyas also have theirs, and all these sects have their different imam. So finding myself in this circumstance, what should I do? Wurin shi annabi Muhammad yana ce ma Huzaifa, yace fa tazil tilka alfirqa kullaha, wai wadannan mutanen duka rabu da su da limaman su daban-daban, rabu da su. Yace walau an ta'udda bi asli shajaratin, wai ko da ka doki hakoranka ka kama jijiyar itace kana sai wurin, hatta yudrikal mauta ko hatta yudrikakal mauta, har mutuwa ya zo ya doke ka kan wanga hali, wa anta ala dhalik, kana kan wannan da musuluncinka ya fi maka alkhairi. Allah sa mu gane. And the Prophet Muhammad said, but ignore those people, deter yourself from these number of people, that even if at a point, or even if it will take you to use your teeth to gauge to the wills of a tree,
that of which is not going to get you closer to these people, that you should do that. And the moment you do that, at the point of you get to a point of death, having found yourself in detailing yourself from this caliber of people, that you are going to be on that path and you are going to be successful on the day of reckoning. Bayan Allah, wanga maganganu da muka ji duka, yau magana da muke son mu yi muke wanga magana kewaye. Muna son mu yi magana ne kan batun social media. Domin yau haka social media ya zo ya zamana kaman hammani da kenan da ake bugawa ka ɗibiya wani abu kan karfe, shega hamma kana tikawa a kansa. Ka gan kaman abinda hamman ke tika man yana jin zafi, karfe da kuma da ake tikawa kai yana jin zafi, hamman ma da kake tikawa shi ma yana jin jiki. Wanga shine magana da muke son mu yi. To haka ni social media yake yau, alkhairi ni yazo muna amma yana tare da sharri. Allah sa mu gani. Today what we want to talk about has to do with the use of social media, which is very important. That before we delve into the matters of social media, we need to talk about the aspect, or this aspect of which we have already made mention of, that of which is going to give us more understanding, so long as the topic surrounding social media is concerned. It's just as you have a material of which you also have a hammer, that of which you put probably another material beneath. Then you put that material on it, you use that hammer, then hitting on the said material, you get to understand that the material to which is actually behested and holding the middle material is having or suffering some kind of pain. Same way to the same material that of which you're actually hitting the hammer on it will also be accruing some pain. Same way the hammer itself will also be having some pain. And that is the same thing that has to do with social media. Even though it comes with some positivism, it comes with some positive aspects of it, that is the same way it comes with some enormous negative side of it. Muna wanga magana ne saboda idan ka duba mutanen duniya 59.9% suna use ko suna amfani da social media. Cikin waɗanga mutane akwai musulmai. Musulmi ma bai da shi ma abokin musulmi na da shi. Muna gan lalle ya kamata mu yi maganarsa. Alkhairi ni da ya zo ma al'umma, amma yana tare da kuma nashi cuta. Allah sa mu gani. Now when you look at the total population in this world, over a significant percentage of humans tend to make use of this social media. Even if a Muslim is not using the social media, his brother or a friend close to him is actually using it. And that is why it has become so imperative, so important for us to actually talk about these matters of social media. Irrespective of it coming with some kind of good deed, it also comes with some huge negativities alongside. Domin mutane da ke tunane kan social media ko malumma da suke lissafin social media, tunane da suke yi mutane sun kasu biyu. Kamar yadda muka soma, wa'an suna ganin wannan ba abu ne da ya kamata mutum ya amfani da shi ba. Waɗansu kuma na gani ya kamata a yi amfani da shi. Gaskiya ne, su ma wanda suka ce social media yana da amfani, su ma nasu bayani ke ga. Allah sa mu gani. There are two schools of thought. One school of thought have actually given their takes on the use of social media and said that indeed the use of social media is good. The other school of thought had also argued fervently and have said that the use of social media is actually not good. But then when you look at the views or the arguments of the school of thought that have actually spoken that the use of social media is good, among their arguments is that regardless of the distance between human beings, social media has actually brought people closer to one another. And amongst it is that it has actually brought about some kind of civilization. And as long as civilization is concerned, no matter how distant you tend to be yourself from your parent, your family, it tends to bring you closer to one another. Wa'anda kuma ke gani cewa lalle social media
bai kamata a yi amfani da shi ba, a ganin su suna gani wai shi ne sababin ba ta halaye mutane da muke gani. Ka gan mace ta fita silara, ka gan namiji ya fita silara, wa wannan shi ne abin da social media ke zuwa da shi. Wa haka kuma ta nahiyar siyasa, wa ya bar siyasanmu duka ya lalace, ba mu da siyasa mai kyau. Haka kuma ne alakanmu tsakanin mutum da mutum, social media ya bar wannan duka ya lalace. Wai ya kawo muna cuta mai yawa wanda bai da ma karshe, mutum bai iya lissafi da shi, wanda suka ce bai kamata a yi amfani da shi ba, su ma wanga shi ne nasu ra'ayi. Allah sa mu gane. Who have said that the use of social media is not advisable or it's not good. As part of their argument to justify their stance is that the use of social media has come to destroy every aspect of our life, having it our mannerisms, having it our behavior. Social media has come to spoil every aspect of our life. That of which indeed today in our contemporary societies we tend to see. That you see ladies especially turning to show their nakedness to the general public through the use of social media. They further in their argument have said that even if you look at our aspect of politics, it has even spoiled our aspect of politics, whereby we do not tend to play a game politics. Rather, by the use of social media, people tend to play dirty politics as well as spoil the relationships between people. This is their view, so long as their justification of their stance regarding not using social media is concerned. Bayan Allah musulmi maza da mata, yanzu ina ne matsayinmu? Waɗanda suka ce a'a, ai amfani da shi duka-dukansa, ko waɗanda kuma suka ce a'a, kar ai amfani da shi duka-duka. To jama'a ku bar mu duba cikin su biyu, mu duba bangare mai kyau wanda aka yi magana kan batun social media, yanda ya kamata mu yi amfani da shi, ya so mu ba kanmu wannan karatu, mu wayar da kanmu kan irin wannan, saboda mu musulmai ne mu kare lafiya. Allah sa mu gane. Now, among the views of this school of thought, the question is, where do we find ourselves? Should we cling or accept to the school of thought that argues that indeed we must embrace and accept the use of social media because it comes in some kind of positive item? Or should we also cling and accept to the other school of thought that against in absolute terms the use of social media, that says that social media comes with some form of negativity, and so we should embrace or accept social media? Now it is very imperative for us again to understand that as we sit here, we are going to delve into the matters to which how should we use social media so that it tends to benefit us here in this world and then the hereafter, so that we take these lessons home and then benefit ourselves from it. Farko she mu ce social media ya bar fahimtanmu da addininmu da kansa ya zama sauki. Hakanan ne ya kusantar muna da nisa, ya bar rayuwa da abokannai da sauran danji bai da wahala kaman da. Bi mana wannan duka yana cikin ababa da ya kawo, za mu ce mutum musulmi zai iya amfani da social media, kuma za ka iya ka samu abokai wanda baka taba samun su ko baka taba tunane za su zama abokannanka ba. Kansa guda-gudan kuma za iya a saya a yi wa'azi minti ɗaya, kagan wa'azin yana tafiya duniya ko ina ne ana amfani da shi. To wannan yana cikin amfani wanda social media ya zo da shi, da ya kamata bai kamata a rufe ido da barinsa ba. Allah sa mu gani. One of the things that we cannot deny or sweep them under the carpet is the fact that social media today, with the coming of social media, has helped us in understanding our religion. That is, and also brought some kind of far distance relationship and have turned it into a close-based relationship. And coming back to social media helping us to understand better our religion is the fact that people tend to use clerics
tend to use social media and preach using the social media platform over and up, and then publish it, and then people all over the world tend to benefit from that kind of sermon circulating on social media. Just of which you couldn't have found this kind of advantage some centuries ago, but then today we have it here, and it is indeed an advantage that we cannot sweep under the carpet. Kamar yadda muka ce yana da amfani, haka kuma bangare na biyu kuma baya da amfani. Muna son mu nuna irin cuta da ke cikin wannan kuma social media, saboda kowane musulmi ya sani, domin yawancin iyaye zamani ya kai su nisa, ba su san abin da ke faruwa yanzu akan mobile phone ko smartphone wanda 'ya'yansu ke rike da shi ba, maza suke ko mata, manya suke ko yara, domin akwai ababa na baci na fitan hankali wanda yara ke rike da shi. Ya kamata mu sani, Allah muke roka, Allah sa mu gani. Just as we have spoken about its advantage, we cannot also push it under the carpet that social media equally comes with some kind of disadvantage or disaster. It is very clear that most parents today in our contemporary societies are very far away from advancement, civilization, and development. And as a result of that, they tend to find it difficult to supervise and know as to what their kids or children or their wards are actually using their mobile phones for, as to whether the children are using it to expose themselves or the other way around. Those parents can actually not tell, and this is one thing that we must also not forget. Bayan Allah musulmi, cikin ababa da ke nuna muna cewa social media cuta ne da ke tare da shi, shine mace da namiji su so juna kan irin wannan, sawan kan Facebook ko YouTube, ko wani ina ne suka so juna ba su gan juna ba. Za ka same su ko aure suka yi, wani auren nan bai da karko, haka nan ne kowane irin abota aka yi. So da yawa sadda sayarwa da ake yi kai, yawanci wurin nan ne ake cuta da shi. Sa'ilin nan kuma kan shi ne 'ya'yan musulmai maza da mata, wurin nan ne suke sadda kansu araha. To wannan a sani cuta ne wanda bai isa a ce mutum musulmi yana amfani da irin waɗanga ababa ba, domin wannan ya kai ya shigar da mutum wutan jahannama da bai fita, kuma Allah ya kiyaye. Another disadvantage of the use of these is that it is at the use of social media today that you find some people claiming having to have gotten married over the use of social media, i.e. be it the use of Facebook, the use of YouTube, the use of any other social media handles that you can think of. But these people claiming that by the use of these social media handles, they are married, and so they call themselves husband and wife, doing all sorts of things over these social media handles. Imam today is making us aware that with this does not have any stand so long as Islam is concerned. And then again, some other disaster that comes with it is those who are engaged in online trading. You tend to find that most of them tend to fraud or scam people by the use of these social media handles. And then again, some within this use of social media handles tend to sell themselves cheap, especially our sisters who tend to engage themselves in a very uncouth and a very uncultured manner through the use of this social media. Imam today is admonishing us that the moment you find yourself doing this, you should know that it goes in contrary to the tenets and principles of Islam. And if care is not taken, you find yourself swimming and wallowing in hellfire, that of which Almighty Allah is never going to have mercy on you. Wancan mako mu yi magana kan wannan mimbari yanda musulmai ke banna arzikinsu. To in muka zo kai using social media da smartphones da yaranmu ko matanmu suke amfani da shi, ranar tashin kiyama in muka saya gaban Allah zai nuna muna lissafi kudade da aka bannatar da su kan sai data kawai, ba amfani da shi sai dai ana duban TikTok ko mutum ya je yana duban YouTube, wani abin da bai da amfani.
ko mutum ya je na duban kan Facebook wani abin da ma alhaci ya tara, banda alhaci da ya tara kansa, kudi da ya bannatar da shi duniya, ya kai ya sai plot ya gini, ko ya kai ya doke ya aiki da shi ya biya ma kansa bukata. Allah sa mu gane. Last week we spoke about how some people tend to recklessly be extravagant so long as their wealth is concerned. And I mean, again today is making us aware that verily on the day of reckoning, Almighty Allah would make it clear to us regarding the amount of money some people have used in purchasing of data just for them to watch things that are mostly useless on TikTok, things that are mostly useless on YouTube, Facebook, and all of these social media handles, that of which will not derive for them any benefit or endure for them any benefit on the day of reckoning. The Almighty Allah is going to make it clear to us that this is the amount of money you have spent only on purchasing data for you to engage yourself in watching these reckless and useless videos and all of that using the social media handle. Yet, the amount of money could have been used to establish a business. That amount of money used could have been used to purchase a plot of land to build something profitable for yourself here in this world and then the year after. Bayan Allah musulmi maza da mata, muna kiran hankalin bloggers mu mata da maza su ji tsoron Allah da irin abin da suke fadi saboda samun likes. Domin magana guda za ka fadi na alkhairi ya zamana shine sababin ka shiga aljanna. Abu guda kawai, wani program guda kawai za ka yi ya zama ka sababin shigan ka wutan jahannama. Aka haka ya kamata su ma su ji tsoron Allah. Allah sa mu gane. Then again we are calling on the various bloggers, both genders, male and female, who are engaged in blogging activities, that you should be conscious of the caliber of information you tend to churn out, or the caliber of programs that you tend to churn out, that it might be possible for you. That is just because of some little information that you might churn out, that might be a reason for dwelling or Almighty Allah trying you in hellfire. Or it might also be a single program that you might host using your page, that of which Almighty Allah might again try you in the hellfire or make you dwell in the hellfire. Therefore, we are creating your indulgence and making you cognizant of these kind of activities that you engage yourselves in. Allah madaukacin sarki na magana cikin suratul Nahl aya 25 yana cewa liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah. Wai kai da ka batar da wani ko kai wani magana da ba daidai bane, wai zaka haza laifufukan waɗanda kai maganarsu tun da ranka hal kana cikin kabarinka, hal a fidda kai cikin kabari, kai tafiya da laifufukan mutane hal ka zo wurin gamuwa. In ji Allah ya ce kamilatan, wannan laifin za ka haza shi cikakke. Ya ce wa min auzarin ladhina yudillunahum, ya ce bi gairi ilm, da laifufukan waɗanda ka batar da su alhalin su ba san kama abin da kake yi bata bane. Akan haka bloggers waɗanda kuma suke aika kowane irin content kan social media, to kowa ya hankali da wannan, in ba ka ba kiyama akwai wayo. Allah sa mu gani. Almighty Allah admonishes us again in Surah An-Nahl and says that for those of you who tend to lead people astray, for those of you who again tend to churn out wrong information about people all over, that on the day, that even when you are alive, you are going to carry the sins of these people. Even to your death, when you find yourself in your grave, you are still going to carry their sins. And even after you've been taken out of the grave, that is to say, the day of reckoning, you are still going to be carrying the sins of those you've led astray, those of whom do not even have any knowledge or idea as to whether the activities in which you engage them was actually leading them astray, that on the day of reckoning you are going to carry their sins. And those that you churn out wrong information about, that on the day of reckoning you are equally going to carry their sins as well. Ina laifi social media da kake kai ko smartphone da kake use, naka ni kana share wazuzzukan malumma
na kwarai da ka yadda da su. Yinka wannan in ji annabi Muhammad wai mu gaya maka cewa man da'a ila huda, wai wanda ya wa'azi a zo a yi shirya ko zuwa ga shirya, ya ce kana lahu min ajirin mithla ujuri man ittaba'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay. Wa idan ka iya ka convince wani kan wani abin da ka she ko wani magana da kai, wai za baka ladan me shi, ba wai an rage ladan me shi ne aka baka ba, wai za baka lada, ba wai an rage wannan lada ne aka ba kai kadan ba, za ba ku duka ne lada cikakku. To me zai sa ka je kana lalata ko kana duban lalata da fonunka ko tabletinka ko laptopinka ko desktopinka ko menene kake rika da shi? Me zai sa ka je kana duban lalata da shi? Baka san ana rubutawa ba, baka san ana haje maka ba. Allah sa mu gane. Now what is wrong with the situation of finding yourself, of sharing sermons of scholars that you actually trust, or scholars that are well trusted and well respected? What is wrong with you using that your mobile phone or social media to churn out their sermons to people? That indeed there is absolutely nothing wrong with doing that. And that is why the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is reported to have said that the moment you are able to convince someone onto the path of Almighty Allah, and then read the Holy Prophet Muhammad, that you are going to have an absolute reward from that of which the person has gotten, same way you are also going to get absolute reward. It is not as though the person's reward will be taken or some part will be taken and be given to you. No, the person is also going to get 100% reward. You are also going to get 100% reward. And so if you do not want this, what else do you want? What else do you want after engaging yourself in leading people onto the right path, in trying to convince people by sharing sermon, that for the moment that you tend to find yourself deceiving people, misleading people, once again, you should be reminded that you are equally going to carry their sins even here and then the day of reckoning. Wannan hadisi guda da muka soma da shi karshensa, annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ya ce, waman da'a ila dalalatin, wai wanda duka ya taimaka ya kira mutane zuwa ga bata, ya ce kana alaihi min ismin, wai mai shi ya kasance yana haza da laifi, ya ce mithla athamin man tabi'ahu, kaman laifufukan waɗanda suka bisa, ya ce la yunqasu dhalika min athamihim shay'a, wai ba wai an rage laifinsu bane a ba kai ba, wai ku duka za ba ku ne laifufuka cikakku. Akan haka waɗanda suke she gulma, suna she maganganu da ba daidai bane, kana she pornographics, kana she maganan banza, kana she pictures da bai da kyau, to ka sani wanda duka zai duba ya admire laifin da Allah zai ba shi, kai ma an baka irin laifin. Wannan magana da muka yi kan social media da mutane waɗansu suka ce a bai da kyau, waɗansu suka ce yana da kyau. Yana da kyau inda ka san yadda kake amfani da shi, kamar yadda muka nuna kan ta fannin kana wasar da wazuzzuka, kana gyara mutane da shi. Amma kaga in naka ne kana zina da shi, ko kuwa kana fraud da shi, ko kuwa naka kayi sani saboda ka nuna sirracinka ma duniya, ko kana karantar da mutane miyagun aiki, to ka sani haka zaka haza laifinsu ranar tashin kiyama. Allah zai saka ka wuta. Allah muke roka, Allah sa mu gani. On this same hadith, in conclusion, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam then said that for those who lead people astray, that you are equally going to carry the sins of those people. Regardless, those people are also going to be given sins. And it is not as though their sins will be reduced and be given to you. If they are to have an absolute sin, you are equally going to have absolute number of sins just as they do. And so, for you, that individual that you've decided that for you are going to use your social media handles to churn out gossip, you have decided
to use the social media handles to churn out pornographic material or to fraud people, that you should know that whoever that admires any of these information that you churned out, you are going to have sins just as they are also going to carry. Just as we've made mention earlier, that whoever that shares out any kind of sermon or any material that is going to lead people on the path of Almighty Allah, just as the person is going to be given absolute reward, and in the same way where you also tend to lead people astray, you are also going to have an absolute sin for engaging in such stuff. Bai da ban mamaki ko cikin masallacin nan baka zauna da kyau ba sirracinka ya bullo, wanda shi ya ganka zaka ga ya take video sa. Kana zaune cikin masallaci to picture kan ne yana yawo ko ina ana share. Abinda ke faruwa kenan. Kar da ya kai one mistake a samu wani bidiyon ka, to mutane yan wayenka musulmai su za su tarrabawa kana gane nan, to duk faɗin duniya duka ana rika da labarinka. Ina inda annabi Muhammad yake ce muna al-muslim akhul muslim, wai musulmi dan wansa ni musulmi, yace la yazlimuhu, wai bai kamata ya zalunce sa ba. Katama contentin shi da ka samu kana share baka san kana zaluntan sa kenan ba. Yace wala yuslimuhu, wai kaka doke sa ka ba waɗansu kan banza haka, baka san kana dokansa kana raba kana ba duniya bane. To jama'a, in ji Allah na magana cikin suratul Nahl aya 25 yana cewa liyahmilu awzarahum kamilatan, yace yawmal qiyamah, wa min awzari alladhina yudillunahum, yace bighairi ilm, yace ala sa'a ma yazirun. Wai wallahi wanda kai masa irin abin nan ka raba labarinsa ba da wai ya ce maka ka yi sa ba yabo bane, ba addini bane, wai zaka haza laifuffuka laifin ne shi har ranar tashin kiyama. Kuma in ji Allah ya ce wannan laifi ba yafewa. Allah sa mu gani. It wouldn't be surprising to find yourself seated here in this masjid, and with the least mistake, probably your nakedness just exposes, or probably by mistake you expose yourself. Then you find an individual there and there taking a video and putting it onto the public view. Then you tend to find yourself here in this masjid. Yes, the next moment the nakedness is within the public space, within the public domain. People watching and people laughing at you and making all sort of mockery of you. And that's the same way today. We've gotten ourselves in a society where if you tend to make a least mistake, the next moment you are within the public domain and people tend to be laughing at you. The moment you do this, the moment you tend to cheat or betray your elder Muslim, you have forgotten the saying of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, where the Prophet is reported to have said that a Muslim's brother is another Muslim. Do not find yourselves among those who are going to tend to be cheating or cheat your fellow Muslim. Neither should you betray the trust between yourself and then your fellow Muslim. Now, this is the case where you are there with your Muslim, a little mistake, you take a video and then you put it to the public domain. Then it means you come contrary to the sayings of the Holy Prophet Muhammad. And just as Almighty Allah again had admonished us in Surah Al-Nahl, that in the latter part and have made us aware that the moment you tend to lead people astray, share wrong information about people, tend to betray people's trust, that you know that you are going to carry their sin. And those sins are unforgivable, and you are going to be held accountable and responsible on the day of reckoning. Alhamdulillah, akwai waɗansu mutane kuma kowane lokaci in ka je za ka neme su kan social media, kana gan information da suke share kowane lokaci share wazuzzuka, kuma wazin mutanen da suka trust share maka kama a smartphone da suke rika da shin nan kaman ba su komi da shi share wa'azi. To waɗanga mutane ranar tashin kiyama Allah zai tada su ne safin malumma, Allah zai tada su ne safin mala'iku, saboda sun doki zamani da ya zo da bala'i, da ya zo da alkhairi ya gama da shi bala'i, sun iya sun fidda alkhairi cikin bala'i suka yi amfani da shi, kamar yadda annabi Muhammad ya ce in zamani ya kai wai ka rika jijiyar itace da hakorinka ka saya kai hal mutuwa ya zo doke ka,
su ma suna saye da shi ne haka, ba wai ba su gan siracin mutane ba su gan wani abin da za su yi gulma da shi ba, amma suna sai nan dindindin shi ne kawai suke wasar da shi saboda suna neman aljanna. Allah sa mu duka mu shiga cikinsu. Regardless of all these happening, there are again some caliber of people that for them, what they tend to use their social media handles and their mobile phone for is basically to share sermons of scholars that they tend to trust. And it will even surprise you to know, to even begin to question yourself, that for these people, it says that they don't have anything to do with their mobile phone. Day in, day out, what they tend to do is to share content that is going to lead people on the path of Allah and then that of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then this again that we made mention earlier, it is important for us to know that with this caliber of people, regardless of the kind of calamities that have surrounded us, these people have been able to make some kind of positivity from this kind of calamities that we find ourselves in. And these people are then on the day of reckoning, they are going to be woken as part of the lyrics. They are going to be woken up as part of to join the queue of angels, because these are the people that have stood to the words of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, having the Prophet said that of which we said earlier, where the Prophet was reported to have said, when you find yourself in this situation, even if it will take you to use your teeth to hold the base of a tree so that you deter yourself from the wrongdoers, that you should do it and stay there till even your point of death. That this is what these people who tend to share sermons within this situation, they tend to go according to the sayings of the Holy Prophet Muhammad, and this is going to be their reward. Bayan Allah, musulmi maza da mata, yaran matan mu musulmai da dama sun san iyayensu ba su nan kan social media. Ya bar in suka je kan TikTok ba ka iya ka bambanta tsakaninsu da anna. Irin lalata da suke yi wurin yana fitan hankali. Wannan sako ne da muke zuwa gare su. Suna yi sun san kaman samari musulmi wurin shi ma yake yawo. She wannan lalacin ya je gama kowa wurin. Amma jama'a mu sani, Allah madaukacin sarki ya gaya muna ya ce, liyahmilu auzarahum kamilatan yawmal qiyama, wanda shi ya haka ya bar wani kuma ya kofinsa ya haka, to ka haza laifin wanda ya kokoyo da kai, hal shi ma ya zo yana irin nakan nan, wai laifin nan full za ba kai a ba shi kuma ka kuje da shi alkiyama. Allah ya sa mu gani. To our sisters, those of whom unfortunately their parents unfortunately are far from advancement and the use of social media, because they tend to realize this, they tend to capitalize on this and go on social media and cause a whole lot of distraction, because they know clearly that these are where some of our gentlemen tend to use the social media to scalp and satisfy the whims of and caprices of their eyes, and because of that they will tend to go on these social media handles, do all forms of distraction, expose themselves, and then one way or the other, then the chain continues. That of which we must again not forget that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam again admonishes us that for you an individual who misleads people, even to the point where that person tends to begin to copy exactly what you have taught him, that you should know that when the sins comes, that you are going to get your share in absolute manner. That the same way the person is also going to get a share in an absolute manner. China da kansu ko Canisaye da suka zo da TikTok, idan ka je kan TikTok ba ka gan yaran matan Canisaye na lalaci. Wanda za ka gani yawanci she mutane daban. Yaran mata sun madda kansu wani abin banza kan TikTok. Amma su sani Allah kuma na wurin, ba shaidan kawai ke wurin yana duban su ba, Allah na wurin yana duban su. Samari kuma da yake zuwa wurin duba, ya sani Allah kuma na wurin yana kallon sa. Allah muke roka, Allah sa mu gane. The Chinese people who have even invented this social media, this TikTok today, that when you go on TikTok, you won't see their children or their ladies
causing some kind of distraction and exposing themselves using the same app. Here another monetizing this app. But then those that you see often causing some kind of promotion on this application, exposing themselves and causing all forms of distractions are our own systems. Because they know that no one is there to apprehend them, and they must also not forget that even though Shaitan is there watching them, they must also remember that Almighty Allah is equally there looking at them. And that's the same way they tend to cause some form of distraction, they shall be held responsible. And to our brothers who are always in a haste to go on or jump onto this app to feed the wings and caprices of their eyes and watch the nakedness of our system, should also know that you will also be held responsible on the day of reckoning. Akan haka muna roƙon Allah Ubangiji Jalla wa Ala ya shiryar da mu. Allah muke roƙa ya sa mu kare duniya ga lafiya. Mu dukkanin kowa na da nashi bukata da yake neman Allah ya biya masa. Ubangiji Jalla wa Ala ya biya ma kowa bukatunsa. Waɗanda ba su da lafiya Allah warkar da su. Masu lafiyan kuma Allah ya kara musu lafiya. Waɗanda suke da aiki na alkhairi da suke yi, mun roki Allah ya sa musu albarka. Masu neman ilimi kuma Allah ya ba su ilimi nagari. Akwai sarkinmu na Madina nan, muna masa addu'a Allah ya kiyaye sa. Sarakunan kabilunmu na Madinanmu, mun roki Allah rufa musu asiri. Sarkin samarin Madinanmu zango nan, Alhaji Jawis shi ma Allah ya kiyaye sa. Mun roke ka ya Allah, mai masallacinmu Alhaji Kabiru yana kiyama Allah ka bashi aljanna. Allah muna rokanka ya Allah, iyayenmu duka da ke kiyama Allah ya ba su aljanna. Akwai wasu bayin Allah guda biyu suna kan hanya, guda na Canada, guda kuma na hanya zai sallake shiga America. Suna nema addu'a wai Ubangiji Jalla wa Ala ya ba su sa'a. Akwai wa'ansu kuma suna da yawa, su ma za su sallake su shiga America. Allah mu roke ka Allah ka ba su sa'a. Allah kaka sa wani mugun mutum ya gan su balle ya komo da su bayan su nan. Allah mu roke ka Allah ka ba su sa'a. Akwai wani bawa Allah kuma ya ce yana neman addu'a iyayensa na lahira Allah ya ba su aljanna, wa mu duka Allah ya ba mu aljanna. Akwai wani bawan Allah ya ce mu yi muku addu'a wai gidajenku Allah ya lullube ku da limana, shi ma Allah ya masa haka, Allah ya gyara masa zuriyansa. Akwai wani bawan Allah ya ce next week shi ma yana da tafiya, Allah ya bashi sa'a. Duk wanda ke da niyyar tafiya ko suna da niyyar shiga interview, Allah mu roke ka dukkan su Allah ka ba su sa'a. Mu roke ka ya Allah mu dukkan da muke na Allah ka ba mu sa'a. Ka sa mu kare nan duniya lafiya. Allah wanda ke son ya cuce mu Allah ka hana me shi. Allah muna rokan ka Isra'ilawa na cutan Falastinawa, Allah ka kama hannunsu. Duk Falastini da ya ji ciwo Allah ka warkar da shi. Duk Falastin da ya rasu Allah ka bashi aljanna. Allah ka ba su nasara. Allah ka fidda su cikin wanga bala'i. Allah ka aiko ma Israel tayral ababil. Allah mun roke ka Allah ka aiko ma Israel tayran ababil su zo su halakar da su. Ya Allah mun roke ka Allah kai musu haka. Mu kuma nan duka Allah kai muna alkhairi. Allah ka sa mu kare lafiya. Ya Allah mun roke ka Allah ka rufa muna asiri. Allah mun roke ka Allah ka rufa muna asiri. Jama'a ahli sunna suna da wa'azi 24 zuwa ga 26 ga wanga wata kan Asrotef nan, suna neman fi sabilillah wanda zai iya taimaka da shinkafa. Ana neman buhu biyu ne kawai cikin wanga masallaci, domin baki za su fito 16 regions of Ghana, manyan maluma kuma za su fito West Africa nan su zo. Kaga wannan in kai ka ciyar ko ka taimaka, kai ma kana nan ne kaman kai wa'azi. Allah muke roka Allah ya taimaka, Allah sa a kare wanga al'amari lafiya. Sannan mun gan kama ana duban idanuwa nan Save the Nation, wai wani ya zo ya biya kudi wurinsu, wanda ke son a yi masa aikin idonsa cataract, ya neme health insurance, ya zo Monday zuwa Friday ai masa wannan aikin nan free, ba karbansa komai. Sa wanda ke da wannan matsala to ya kusa da su suke nan sun nuna wurin da suke, ka zo a yi maka wannan aiki. Allah warkar da kowa. Allahumma ij'al jama'ana hadha jama'an mar'uma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تضع مكاننا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا عليه يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي الكريم. jama'a daidaita sahu da kyau. Wurin matan nan labari na zuwa gare mu cewa matan nan ba ku gyara safinku da kyau. Wanda ya saya zai sallah bai daidaita sahu ba. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب عليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.